Assalamualaikum and hi. Dalam kelas sebelum ni saya terlupa nak record this part, so I have to record it again on the example number 7. The masonry dam whose cross section is shown in figure retains water against its vertical face. Examine the stability condition of the dam with respect to 1. Tension in the joints, 2. Ground bearing pressure, 3. Overturning, and 4. Sliding. The unit weight of masonry is 21.6 and angle of wall friction is 30 degrees. Unit weight of masonry ni means wall 21.6 kilonewton per meter cube, and this is delta. Theta tiada sebab this wall retain water, jadi tak ada theta. Rankine theory only applicable if the retaining wall retain granular material or soil only. Dalam kelas kita sebenarnya dah buat, therefore I record semula, so I tunjuk balik lah. First, what we need to do, kita kena calculate vertical forces dan juga moment for the vertical forces. So we have to do the table like this, divide the wall into sections. Easier for us to calculate the area of the wall. I divide into 2 like this. The weight of the wall ni adalah yang tolong stabilizekan retaining wall, and weight ni dia turun ke bawah, force dia going down. That's why nama dia vertical force. For the first area we have is half, sebab ini adalah segitiga darab 2 meter the width and times with 4.2 the height. And you have to time the unit weight of the wall, which is 21.6. You akan dapat this value. And for the second area, it is rectangle 1 meter darab dengan 4.2 meter the height, darab dengan unit weight of the retaining wall. You will get this value. Maybe you notice here I tukar some values Kalau you tengok pada the handout, tukar value according to mine here. Next, kita boleh kira the level arm from A. For first area, this is triangle. Kita nak dapatkan level arm daripada point A, which is yang dekat toe. Centroid dia dekat sini. The weight of the wall going down. Jadi kita nakkan jarak ke A yang 90 darjah like this. So this is the distance yang kita nak. Therefore, 2/3 daripada width of this triangle. Then kita dapat this 1.33. Next, we have the second area, which is rectangle going down. The force, kita nak sampai point A 90 darjah. 1/2 darab dengan 1 meter width of this rectangle plus 2 meter nak ke A. That's why kita dapat this 2.5. Then kita boleh calculate the moment about A dengan mendarabkan lever arm with force. Then you will get this value. Total up everything for the vertical forces and for stabilizing moment. Next, kita akan kira for horizontal forces and overturning moment. Boleh je terus ambil this formula. Ini adalah PA, which is active lateral thrust. Setengah darab dengan unit weight of water. We know that it is fixed 981 kilonewton per meter cube times with H power of 2 Kalau you tengok formula ni pun H darab dengan H lah, H power of 2, which is H kita 4.2. For lever arm, because of water, the pressure distribution dia adalah triangle like this. Centroid dia will be
somewhere around here lah. Force like this. Kita nakkan jarak ke A 90 darjah daripada point A kan. Jarak yang ni lah yang you nak. It is 1/3 lah daripada height dia, which is height of water tu sama dengan height of retaining wall ni 4.2 meter. That is the moment about A. Itu je kita punya horizontal force Kita dah tak ada lagi force lain. Total RH is sama 86.524 here. And moment about A is 1 to 1.134. 30 darjah. Dalam soalan tu, angle of wall friction. Angle of wall friction tu is masa you nak kira sliding nanti. Dia bukan untuk kira awal ni. Dia bukan angle of shearing resistance. Angle of shearing resistance tu ada dekat retain material yang soil sahaja. Water tak ada. Tengok balik soalan. Dia minta apa? Tension in a joint, ground bearing pressure. Kalau kita nak kira ground bearing pressure, obviously kita akan dapatkan X, which is position of ground reaction. Dekat mana baru kita boleh kira ground bearing pressure. Formula dia B minus stabilizing moment tolak dengan overturning moment bahagi dengan total vertical force. For our question, I tukar. Dalam handout you masih lagi macam soalan lama, tapi I tak sukalah pakai sama dengan soalan dulu. So I tukar. B jadi 3 meter. Okay, width of the whole retaining wall tu lah. Cross section tu minus dengan stabilizing moment, overturning moment, and divide with RV. I dapat 1.751 meter from B daripada hill. Jarak dia adalah 1.751. Ground bearing pressure ni kita kena kisah pasal value of X sebab kita nak tahu formula mana kita nak pakai. Retaining wall ni you kena bahagi dia, sebab nama dia middle third rule you kena bahagi dia jadi 3. So you akan start daripada B, ini kosong, 1, 2, 3 meter lah. Kalau bagi 3 kan, 3 bahagi 3, 1. So 1 campur 1 campur 1, dapatlah 3. Kita punya value of X is actually 1.751. Daripada kosong ni 1.751. Kat sinilah ground reaction tu. Jadi dia masih lagi dalam middle third. Jadi dia masih lagi kat dalam tengah-tengah ni. We know that the formula yang kita akan pakai untuk kira QA adalah this one So kita ada 2 choice kan. Formula yang mana satu kita nak pakai. Soalan ni minta you check juga tension in a joint. Base is 3 meter. Middle third between 1 meter and 2 meter. Okay, antara 1 meter ke 2 meter tu lah. RV cuts inside middle third. Hence, no tension in the joint. So, kalau kita kira X, which is the ground reaction, the cuts inside middle third, jadi takkan ada tension in the joint. Kalau outside middle third, maksud saya dekat sinilah, sini ke akan ada tension in a joint tapi tak tahulah macam mana how adverse dia punya effect dia pada you punya structure. Sebab dia middle third, kita pakai this formula. So V here is the vertical forces. Vertical forces is 181.44 ni bahagi dengan B 3 meter plus minus 6 times 181.44. And E dekat sini kita tinggal dulu 3 meter power of 2. We need value of E. E tu eccentricity. Right now, ini X kan. E ni adalah beza antara retaining wall ni punya tengah-tengah nak sampai ke X. Beza dia dengan X lah. Retaining wall ni, you bagi 2.
You dapat 1.5 and 1.5. Beza 1.5 ni dengan 1.751. Inilah E. 0.251 meter. B divide with 2 minus lah dengan X. Kalau dapat value dia negatif, bila you masuk dalam ground bearing pressure punya formula, jangan masukkan negatif lah. 0.251 meter. Kita boleh simplify kan. QA, you campurkan value ni. And for QB, you tolak dia. Pressure distribution for this retaining wall is actually like this rupa dia. Ini A and ini B kan. Belakang ni water kan. Pressure distribution dia dekat A ni lagi tinggi lah. Retaining wall ni dia transmit the pressure to the ground 90.841 30.119. Soalan minta apa lagi? Overturning and sliding. Okay, kita kira overturning dulu lah. FOV. Factor of safety against overturning Stabilizing moment, you just bagi dengan overturning moment. Stabilizing moment, value kita adalah this one lah. And overturning is this one. 2.871. Selamat ke tak selamat, kita pun tak tahu sebab dia tak bagi any value to compare. Kita just dapatkan factor of safety je. Tapi value yang safe, kita tak tahu. For sliding, mu RV over P. Mu here is tangent delta. Delta ni lah yang 30 darjah tadi tu. Angle of wall friction. 0.577 30 degrees ni 0.577 and we know that RV is the vertical forces kita 181.44 and P guys ni is horizontal force which is 86.524 1.2099 1.21 lah. That is our factor of safety against sliding. Sama juga kita tak ada value untuk compare. So this is our final answer We look at example 8. Example 8 ni pun I nak tukar value ni. A figure shows reinforced concrete retaining wall which support a cohesionless soil having the following properties. Unit weight of soil 19.8, angle of shearing resistance which is the theta 30 darjah, unit weight of concrete is 24.5. Check the stability of the wall satisfying the following design. Here dia bagi value lah yang you have to compare for each vertical forces, stabilizing moment, horizontal forces and overturning moment. I bagikan 1, 2. Jangan lupakan kita ada soil on top of the retaining wall yang berat soil ni pun akan tolong stabilizekan retaining wall ni sebab dia sit on it. 3. Ini kita panggil the step wall One area dia adalah 1 meter darab 7.5 meter. Darab je dengan unit weight of concrete. Sebab retaining wall ni concrete. Number 2. Dia punya lebar ni kira berapa? 1.1 campur 2.4 tu. 4.5. And for number 3, ini adalah soil. Kira juga area dia sama je. 2.4 meter darab dengan soil ni punya height sajalah. 7.1 meter. Unit weight of soil, darab dia. Jangan darab dengan unit weight of concrete. Sebab ini soil. Kita kira level arm from A. For the first area, dia turun ke bawah like this. Distance daripada A. Sebab A dekat toe. Berapa jarak ini? 1/2 darab 1 meter plus with 1.1 meter. For area 2, centroid dia dekat tengah-tengah ni lah kan. Going down. Berapa distance ini? Lebar dia tu bagi 2 je lah. 1/2 darab dengan 4.5 meter. Number 3, centroid dia dekat tengah-tengah this rectangle. Dia going down like this.
So distance dia akan jadi ini. 1/2 darab 2.4 meter plus 2.1 meter. Dan dapatkan moment darab je force dengan lever arm from A. Totalkan semualah. Total RV and total stabilizing moment. Horizontal force Apa force yang ada pada this retaining wall? We only have one, which is the soil itself. Tak ada secharge Kita lukis dulu dia punya pressure distribution. Okay, daripada top of soil sampai bottom of retaining wall uniformly increase. Sebab ini soil, kita kena pakai Rankine theory tu, which is KA tu Value dekat mana-mana point, dekat sini ke, dekat sini ke, kat mana-mana point yang kita kira, formula dia adalah KA unit weight of soil darab dengan H. Itu value dia. Sekarang kita nak the whole triangle tu berapa pressure dia, kita kira dia punya area. So ini adalah triangle setengah darab KA unit weight of soil darab H. Ini B kan semua ni. And then kita kena darab lagi dengan H. Sekarang ni mungkin kita tak payah kisahlah pasal formula ni lagi sebab kita kira soil ni dia bukan juga soil yang ada water, ground water table Kalau ada ground water table, itulah yang masa you belajar masa sem lepas, kita kira dia separately. You kena kira value ni dulu, baru you akan kira area dia. Ada water kat situ yang kita kena separatekan. For this one, since dia tak ada ground water table, kita boleh je terus pakai formula ini. Active lateral thrust, PA, setengah. Okay, KA sekarang kita tak kira lagi, so kita kena kira lah 1/3 ataupun you bagi 0.33333 pun boleh, tapi jawapan dia jadi lain sikit lah. 1/3 lebih tepat lah So setengah darab KA, which is 1/3 darab dengan unit weight of soil darab dengan H kuasa 2. H kita adalah height of soil 8.1 216.513 and lever arm dia since gradually increase, therefore dia punya centroid padam semua ni semak dekat sini lah. And it is 90 degrees 90 darjah. So jarak yang this one lah yang kita nak. 1/3 darab dengan H. Height of soil 2 which is 8.1 meter. Total RH berapa and total overturning moment berapa? Sama je value dia because kat sini kalau ada tambahan pun mungkin daripada secharge. Tapi dalam soalan tak ada cakap secharge pun. Dia minta kita check on the factor of safety against overturning. You boleh kira mana-mana satu you suka, tak ada masalah. Total stabilizing moment divide with total overturning moment 2.832. Kita compare. Okay, dia kata factor of safety against overturning must be bigger than 2.5. Kita pun dapat bigger than 2.5. Which means okay. And factor of safety against sliding. Dalam soalan ni dia tak bagi angle of wall friction. Kalau dia tak bagi, maksudnya dia suruh you assume. Mu equal to tangent delta. Assume saja theta which is angle of shearing resistance ni sama dengan angle of wall friction. RV is 631.392 kilonewton per meter. Bagi dengan the horizontal force P 1.683. Kalau tengok factor of safety against sliding, dia must be bigger than 2 tapi you dapat the less than 2. Not okay. Question ni minta juga maximum base pressure should not exceed 100 kN per meter square, which means kita kena dapatkan dia punya ground bearing pressure. Nak dapatkan ground bearing pressure, kita ada dua formula yang kita tak tahu which ones that we have to use. Therefore, kita kena cari dulu value of X, which is position of ground reaction. B is 4.5 semua ni berapa jarak ni? 2.804 meter from B.
retaining wall, width dia adalah 4.5. Jadi you kena bagi 3 lah. 1, 2, 3. Sebab kita nak tahu formula mana kita nak pakai. Start dari B kosong 1.5, 3, 4.5. And kita punya retaining wall ni masih lagi dalam middle third. So bila dalam middle third 2.804. Kat sinilah position of ground reactionnya 2.804 daripada point B ni. Dia masih lagi dalam middle third. Jadi kita akan pakai formula yang sama juga. Which is QA/B. Since base is 4.5 meter wide, middle third between 1.5 meter and 3 meter. RV cuts inside middle third. Tapi dia tak minta pun you check tension in a joint. So tak perlulah nak check tension in a joint tu. Masukkan je value-value yang kita ada. Sama je cara dia. E kita punya eccentricity. B/2 minus dengan X. 4.5 meter divide with 2 minus X is 2.804. Negatif 0.554. Okay, bila you masuk dalam ni tak payahlah letak negatif tu. Dan kita boleh kira QA. QA you campurkan lah. QB you minuskan. Ini value QA and QB kita. Retaining wall like this. Pressure distribution dia should be. Kat sini sol Ini A, ini B. Maximum base pressure should not exceed 100 kN. Then you dapat kat sini QA dah 243, which is this value. You tengoklah antara QA dengan QB mana lagi besar. Obviously QA ni lagi besar. Dia dah terlebih daripada 100. Tak kisahlah dekat QA ke QB ke, dekat any point of the soil tak boleh lagi besar daripada 100 kN. Not okay. I end the class here. Bye guys. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.